Mtazamaji, karibu kwa Majira ya EBN jioni. Natumai kwa jioni hii ya tarehe 10 mwezi wa Julai mwaka wa 2023 salama popote ulipo na kuwa umekuwa na siku njema. Jina langu ni Victor Enzobeli na ni mengi tuliyokuandalia, na tukianza ni kuwa Jaji wa Mahakama Kuu Majira Thande amekataa kubatilisha amri za sheria ya fedha wa mwaka huu. Jaji aliamua kuwa walalamikaji wameonyesha kuwa wana kesi na kuongeza kuwa ikiwa amri hizo zingefutwa ungeathirika. Jaji pia aliamuru faili hilo lifikishwe kwa Jaji Mkuu Martha Koome ili ateue jopo la majaji watatu watakaosikiliza na kutatua suala hilo. Aidha, wakati akikataa kuchunguza uhalali wa kesi hiyo, jaji alibainisha kuwa ikiwa amri hizo hazitahifadhiwa, kuna hatari ya kesi hiyo kuwa bure na mazoezi ya kisomi. Vivyo hivyo, jaji alisema kuwa kufuta amri za kuzuia itakuwa kinyume cha maslahi ya umma, kwani kutakuwa na hatari halisi ya umma kuwekwa chini ya sheria zisizo halali ambazo zimepingwa. Roifan Shikuku anatutolea maelezo zaidi. Mahakama Kuu imethibitisha leo amri za ulinzi zinazosimamisha utekelezaji wa sheria ya fedha ya mwaka 2023 hadi kesi iamuliwe. Katika uamuzi wake, Jaji Majira Thande amekataa maombi ya serikali ambayo yalilenga kufuta amri ambayo alikuwa ametoa kusimamisha sheria hiyo. Jaji Thande anasema serikali haikutoa sababu za kutosha kuhitaji yeye kusitisha amri hizo. Pursuant to Article 165(4), this matter is certified as raising a substantial question of law, and the file is hereby transmitted to the Honorable Chief Justice for assignment of a bench of not less than 3 judges to hear and determine the petition. No order as to costs. Aidha, Jaji Thande ameeleza kuwa faili lihifadhiwe kwa Jaji Mkuu Martha Koome ateue kikosi cha majaji watatu ambao watasikiza na kupitia kesi hiyo. The matter before me is a challenge on the constitutionality of a statute. According to the respondents, it is tried jurisprudence at every statute. Zaidi ya hayo, Jaji Thande amebainisha kuwa hataki kujadili uhalali wa kesi hiyo, lakini ameonya kuwa ikiwa amri hizo hazitatunzwa, kuna hatari ya kufanya kesi hiyo kuwa batili na mazoezi ya kitaaluma. Okiya Omtata alikataa utekelezaji wa sheria ya fedha kwa msingi kwamba bunge la seneti halikuhusishwa katika kupitisha sheria hiyo tatanishi. Omtata pia alikuwa ameleta maombi ya kudharau dhidi ya mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli, ambayo alitaka ionekane kuwa na dharau ya mahakama kwa kutekeleza bei mpya ya mafuta licha ya utekelezaji wa sheria hiyo kuwa umesimamishwa na mahakama. Rais William Ruto aliridhia mswada wa fedha wa 2023 kuwa sheria Jumatatu, Juni 26 mwaka 2023. Nikiripotia runinga ya EBN, mimi ni Roifan Shikuku. Tukiendelea ni kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga ameendelea na mashambulizi yake yasiyo wazi dhidi ya serikali kuhusu gharama kubwa ya maisha. Odinga, ambaye alihutubia umati wa watu katika eneo la CBD baada ya kusafiri kwa matatu kutoka makazi yake ya Karen, alimshambulia Rais Ruto kuhusu utekelezaji wa sheria ya fedha, huku akimwomba wafuasi wake kuwasilisha sahihi zao ili kumuondoa Rais William Ruto madarakani. Kabla ya kusafiri kwa matatu kwenda CBD, Odinga alitembea kutoka makazi yake kwa umoja dhidi ya bei ya mafuta. Belinda William anaripoti. Baada ya miezi kadhaa ya kujaribu bila mafanikio kufika katikati mwa jiji la Nairobi na kuzungumza na wafuasi wake kuhusu gharama kubwa ya maisha, kinara wa Azimio Raila Odinga hatimaye amefanikiwa kupata fursa hiyo bila kupingwa na polisi. Hii leo kiongozi wa chama cha ODM alibadili mwenendo wake wa kifahari na kuvalia kiatu cha mwananchi wa kawaida na kuwaunga Wakenya wengine katika kutumia usafiri wa umma. Alikuwa amevalia suti ya kaunda ya rangi ya samawati. Raila alipanda matatu kutoka maeneo ya Ngong hadi katikati mwa jiji. Baada ya kufika, Raila alishuka karibu na Ambassador, ambayo iko kati ya barabara ya Tom Mboya na barabara ya Moi.
Raila, mtu ambaye watu wanaweza kumtambua kwa urahisi, alifuatana na mwenyekiti wa kamati ya utendaji wa Azimio Wycliffe Oparanya, mbunge wa Kisumu Central Dr. Joshua Oron, Peter Orero wa Kibra, kiongozi wa wengi katika baraza la kaunti ya Nairobi Peter Imwatok, na mwenyekiti wa wengi Moses Ogeto. Aliweza kuwahutubia wananchi bila kuingiliwa na polisi. Waliniambia ati kila siku kutoka Ngong hadi town hapa wanalipa shilingi 150, kurudi 150, kila siku ni shilingi 300. Wakaniambia unga 250, sukari karibu 500. Wakaniambia mafuta ndio hiyo, kodi ya nyumba ndio hiyo, karo ya shule. Haya yote kwa hivyo imekuwa adimu sana. Wakaniambia mimi wamechoka. Mmechoka. Sitarudi nyuma. Sasa tumesema siku ya Jumatano. Mko tayari? Tumesema sisi si majambazi. Nikiripotia Majira ya EBN Saamoja, mimi ni Belinda William. Waziri wa masuala ya ndani Kithure Kindiki amewaonya wale wanaopanga kufanya maandamano siku ya Jumatano kuwa watakabiliana na nguvu kamili ya sheria. Kindiki alisema vyombo vya usalama vimeagizwa kutekeleza sheria kwa nguvu katika kushughulikia wale wanaotishia kufanya nchi isiyoweza kusimamika kupitia fujo na wizi. Waziri wa masuala ya ndani anasema watu 6 walikufa Ijumaa wakati wa maandamano makubwa yaliyoitishwa na timu ya upinzani. Watu wengi walijeruhiwa na mali kuharibiwa. Kulingana na waziri wa masuala ya ndani, ingawa serikali haitaingilia kati haki ya kudai au kukaa kwa amani, maandamano kama hayo lazima yawe ya amani na waandamanaji wasiwe na silaha. Alizungumza katika mkoa wa Igoji, kaunti ya Meru, wakati wa kuanzishwa kwa operesheni ya eneo hiyo na kuwekwa kwa Zuhura Riga kwa naibu gavana wa kwanza. Jaribu kuleta mabadiliko ya kiuchumi ili kuteremusha hizi bei, kwa sababu inaumiza wananchi. Hakuna mtu anakataa. Dawa ni sawa, upinzani semeni, labda mko na uhuru ya kusema, harakisheni, mnachelewa. Hiyo ni sawa. There's nothing wrong with that. Lakini kuchukua mawe uende ufunge barabara ambayo inasafirisha abiria, mtu anapeleka vitu yake sokoni, unafunga barabara, unawasha moto, unaenda pale unaibia duka ya mtu ambaye hana hatia, anatafutia watoto wake riziki, unatoka hapo unasema tuendeni mjini katikati, unavuruga amani, unachoma magari ya watu ambao wamenunua magari kupitia loan. Hatutakubali tabia kama hiyo. Na mimi nataka niwahakikishie, hatutakubali tena katika mchanga wa Kenya maandamano ya kuvuruga watu, kuua watu na kuharibu biashara za watu. We will not allow. Na tukiendelea sasa, ni kwa viongozi waliochaguliwa kutoka eneo bunge la MCI wameendelea kutoa ushirikiano wao kamili kwa chama cha Orange Democratic Movement licha ya kuhususia maandamano ya Sabasaba wiki iliyopita yaliyoitishwa na upinzani. Mbunge wa Elisha Odhiambo na wajumbe wa baraza la kaunti ya Siaya Seth Baraka Ochieng, Silas Madingu na Brian Ocheng Anyango Obiero waliambia waumini katika kanisa la Owila Church of Christ in Africa katika eneo bunge la kwamba walikuwa wameitilia maanani umoja wa eneo bunge na kaunti ya Siaya kwa ujumla, na siku hiyo walikuwa katika mkutano uliolenga kuhamasisha upatanishi kati ya Governor James Orengo na mbunge Odhiambo. Wakihutubia vyombo vya habari baada ya ibada ya kanisa, viongozi hao walitoa wito wa upatanisho kati ya viongozi wa Siaya, wakisema kwa msimamo mkali uliochukuliwa na baadhi yao utaathiri vibaya utoaji huduma. I'm looking at fostering unity in game.
I'm looking at ensuring that any outsider meddling in game affairs should be kept aside. But as a people of Siaya, I'm asking of the governor to adopt a more conciliatory tone so that they can work with the dual. I think Senate pronounced itself. I think it's just important to reconcile ourselves to the realities on the ground that we were elected to perform and deliver to the people of Siaya. I, as the MP for Game, I work with all my MCs to ensure that service delivery to those who elected us gets to the very best in the next 4 years. I welcome divergent views that will ensure that I deliver. But the time for election is not now. Election will be in 4 years. Anybody sponsoring a candidate to come to Game is wasting resources and wasting time because they'll never win. That is the fundamental truth. Our MP has been having wars with the governor, but yet we are expected as ODM elected candidates to work together. How are we going to achieve unity in a game? We have given our MP a condition. We as small streams, we have come down for peace. And we want him also to go down and access the governor so that we can sit down as a people of Game and at least initiate a project that will help our people. This has been misunderstood. It is true we have had a meeting and we have decided to approach our MP. We have been having fights here up and down. We are tired of these fights. There's no way we are going to work with the governor as the MCS and the governor as our president in Siaya County. But back down here, our MP is fighting with what? With the governor. We really need peace. We don't also have peace in the assembly as the MCS because the assembly feels like our MP has been attacking them. And they are our brothers, they are our sisters. So we have come to plead with our MP. Let us not politics. Na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma imeamuru kuachiliwa mara moja kwa washukiwa 73 waliokamatwa wakati wa maandamano ya Sabasaba tarehe 7 Julai mwaka huu. Waandamanaji hao walikamatwa wakati wa maandamano ya Sabasaba wakipinga gharama kubwa ya maisha na sheria ya fedha iliyojadiliwa. Kama matokeo, hakimu mkuu wa Milimani Lucas Onyina alimwagiza mwendesha mashtaka wa serikali Anderson Gikunda aende kwenye seli za mahakama kuwasilisha uamuzi huo kwa afisa anayesimamia seli za mahakama. Hatua hiyo ilifuatia mashauriano kati ya mawakili wa Azimio Otiende Amolo, Dan Manzo, John Kamino Ndegu Njiru na Harun Dubi na mwendesha mashtaka ili waachiliwe bila kufunguliwa mashtaka yoyote. My senior and colleagues since about 10 a.m. But we have conferred with the Office of the Director of Public Prosecution and they've assured us that the 73 suspects who are in the cells will not be charged. Now, Your Honor, you cannot possibly record something without a file. But the prosecution and the learned prosecutor is an officer of the court just as we are. And therefore, if he restates what we have been told out there, like the Bible says, our hearts shall heal. And we'll be happy to go down to the cells and proceed. Thank you, Your Honor. You are my children. Yes, Your Honor, I accompanied the Honorable Otiende Amolo to all the people's. Na sasa taifa la Kenya linalenga kuboresha mfumo wa elimu wa mabaharia ili kuhakikisha unaambatana kikamilifu na vigezo vya kimataifa, hatua itakayowezesha mabaharia kupata ajira zaidi ulimwenguni. Akizungumza katika kongamano la mafunzo lililoleta pamoja wadau kutoka mataifa mbalimbali, kaimu naibu mkurugenzi katika shirika la masuala ya baharini Luke Samba amesema kuimarishwa kwa elimu kunatekelezwa sambamba na hamasisho la kuwashinikiza vijana wengi kujiunga na masomo ya ubaharia. Upande wake, nahodha Peter Munga kutoka shirika la Kenya Maritime amehakikisha mabaharia usalama wao wanapokuwa baharini, huku akisinikiza ushirikiano na mataifa mbalimbali kimataifa katika kuimarisha taaluma ya ubaharia. Masuala ya ubaharia ndio kwa sasa nchi iko na nafasi nyingi ambazo zinapatikana kule, lakini si nafasi tu ambazo zitaweza kupatikana, ni nafasi ambazo zitapatikana kama mambo yetu ya training, mambo yetu ya certificates, mambo yetu ya wale vijana pia ambao wakiingia kwenye meli wanafanya kazi kwa ujasiri, wanafanya kazi vizuri, wanaweza
kujitengezea jina. Watu ambao walikuwa wameajiriwa kutoka Kenya kwenda kwenye meli kufanya kazi hawakuwa wengi, na Kenya ni mojawapo ya nchi ambayo imejipatia jukumu kama serikali kufuatilia kuhakikisha kwamba vijana wanapata kazi kwenye meli. Si nchi nyingi zinafanya hivyo, si nchi nyingi kusema ukweli. Hata zile nchi ambazo zimeendelea sana huwa hazishughuliki na mambo ya mabaharia. Wewe unasoma, ukimaliza kusoma jitafutie kazi mwenyewe. Lakini Kenya imeweza kuchukua jukumu hilo, na ukiangalia watu wengi, wawekezaji wale walio na meli, wale ambao wanataka watu wa kufanya kazi kwenye meli, wamekumbatia Kenya kuwa nchi moja ambayo imejitolea sana kwa mambo ya training na certification. Anayepewa vyeti awe amefuzu kutoka shule ambayo inatambulika na amefunzwa ile syllabus ambayo tunaijua, tumeitambua, na kisha tumepeleka ile report kule International Maritime Organization, na wameikubali kwamba mambo ambayo tunafanya yanalingana na ile STCW code, na kwa hivyo tunaweka kwenye whitelist, na kuweka kwenye whitelist inamaanisha kwamba vyeti vyetu vinatambulika duniani nzima na inaweza kutumika kwenye meli yoyote ambayo ina. Na mahakama moja Limuru County ya Kiambu imewachilia kwa dhamana washukiwa wawili ambao ni mameneja wa kampuni ya maziwa humo Limuru wanaohusishwa na madai ya kuwadhalilisha wafanyikazi wanawake walio na hedhi. Uamuzi huo umetolewa na hakimu mwandamizi Jared O Magori ambaye amewachilia kwa bodi ya $300,000 kila moja na mdhamini wa kima hicho au pesa taslim $150,000. Magori hata hivyo amepinga ombi la kachero mkuu Limuru Felix Mutua ya kutaka washukiwa hao kuendelea kuzuiliwa kwa siku 10 hadi pale atakapokamilisha uchunguzi wake. Ni uamuzi mawakili pamoja na kiongozi wa mashtaka katika kesi hiyo wamekumbatia, huku na washukiwa wakiamrishwa kuripoti katika afisi za makachero Limuru mara 2 kwa wiki. Kwa sasa kesi hiyo itatajwa tarehe 24 mwezi huu mwaka huu kisha kufunguliwa mashtaka. For a suspect to continue being detained, I'm not satisfied on a balance of probabilities that there exists any compelling reason for the suspect's respondents to continue being detained in custody and to be denied bond. There are no compelling reasons as per the affidavit shown by the investigating officer and the submissions by the prosecution. The application is therefore disallowed. Each of the suspects is admitted to a bond of 300,000 shillings with one surety of similar amount, or a cash bail of 150,000 shillings, pending the approval of the charges to be preferred and taking of plea, and the suspect's respondents, upon being released on bond or cash bail, to report to the sub-county criminal investigations officer twice a week on every Thursday and Monday. This case will be mentioned on the 24th of July this year to confirm whether the suspects would have taken plea in the charges intended to be preferred, and that's the ruling of this court. Na sasa mchungaji Dorcas Rugathi amewashauri wazazi wenye watoto walioathiriwa na unywaji wa pombe na matumizi ya dawa kuwakubaili kama njia moja ya kupona kwao. Mke wa naibu rais ambaye alikuwa akizungumza Jumapili jioni wakati wa mashindano ya mpira wa miguu huko Kiambu alisema kuna haja ya watoto kama hao kupendwa na kueleweka na familia zao ili wapone. Alisema kuwabagua na kuwahukumu kutawafanya wajitenge na njia yao ya kupona. Mchungaji Dorcas alisema ofisi yake inafanya kazi ya kuwarekebisha wategemezi katika programu za wagonjwa na wa kulazwa na wa nje ya hospitali. One thing I'm telling everybody is that drug addiction and alcohol taking is actually a disease. Those people are sick. And you can't condemn people who are sick. What you need is to understand them and help them to be able to overcome. But when we condemn them and we do not even take care of them, some of them have gone to the level they are mentally ill. And so we need to start to know how do we deal with these mental illnesses. And we are going to be calling and going across the nation talking about it so that we don't stigmatize this thing. So that if your child is in drugs, don't be ashamed. Bring that
child to where they can get help. There are places, I'm sure we are going to be talking about centers where you can bring them. We are trying to come up with one at Jamhuri Park where you can come for outpatient, and we'll be involving counselors, psychologists, psychiatrists and medics who will be able to be dealing with some of these cases. And therefore, do not ostracize your children. Do not reject your children. Yes, they may have gotten there, but now that they are sick, it is for us as parents, it is for us as a society, it is for us as a nation to make sure that this generation is not lost as we watch, but we must. Hatua ya serikali ya kutangaza baadhi ya maeneo katika kaunti za West Pokot na Turkana kama maeneo yaliyotatizika na kuyafanya kuwa hifadhi za wanyama imezua malalamiko miongoni mwa viongozi wa jamii ya Pokot. Wiki iliyopita waziri wa masuala ya ndani Kithure Kindiki alitangaza kuwa Turkana Kusini kama hifadhi ya wanyama kama eneo la operesheni ya usalama ili kuwasaka wahalifu wote. Waziri huyo pia alisema kuwa hii itasaidia kukabiliana na uhalifu wa barabarani kwenye barabara ya Kitale Lodwar. Hatua hiyo haikupokelewa vizuri na viongozi wa jamii ya Pokot ambao wanasema itasababisha mzozo kutokana na mzozo wa muda mrefu kuhusu mpaka kati ya jamii zinazopingana. Wakiwahutubia waandishi wa habari huko Kapenguria, viongozi hao walikosoa swala hilo wakisema wakazi wamekuwepo eneo hilo kwa muda mrefu na eneo hilo halipaswi kubadilishwa kuwa hifadhi ya wanyama na wakazi kuhamishwa. Hii project kukamilika, tungependa community wenyewe waweze kuistahimili effect of climate change. Kwa mfano, ukiwa na kiangazi na livestock ndio wanategemea sana livestock kwa shughuli zao zote. So tunataka kusema kama saizi livestock wameanza kuhama, je, wale watu watabaki nyumbani wataathiriwa na njaa na vitu kama hizo. So tunataka kusema katika ile effort community wao wenyewe wajishughulishe, wajifanyie kazi kama maneno ya maji, at least katika manyumba household level wamama waanze to small kitchen gardens, waanze kufuga kuku, wengine wafanye maneno ya nyuki, wengine wafanye biashara yao, kuinua biashara. Kuna wengine bado wako kwa biashara, lakini tunasaidia ku scale up ndio waweze ku increase mapato. So ni njia ya kufanya community waistahimili hizi effects za climate change. Kila project iko na activity, na ukiangalia activity ile iko itakuwa na faida mara mbili. Itakuwa na faida activity, ukipewa kazi ya kufanya hii activity definitely unalipwa, na hiyo project bado ukimaliza itakuwa na impact. Kwa mfano kama unasema leo tutatoa ufundia, tutaajiri vijana ya kukata ufundia, tutalipa hawa, na ikimalizika ufundia tunapata nyazi. Kwa hivyo itakuwa na faida ya kasho ama ya kibarua, na itakuwa bado na faida ya nini. Bado kuna pesa kidogo imeenda kwa livelihood. Livelihood inamaanisha sasa hiyo ni ile kuangalia ile wamama merry go round, hiyo kidogo kidogo. So wamama atakuwa akishukua pesa hapa anapea huyu mwingine, kesho wanashukua anapea. Na sisi haswa kina mama hata ukisikia wakiimba wanafurahia kwa sababu sana sana miradi ambaye impact wameangazia ni miradi ya maji. Kwa hivyo tunafurahia tukiwa wamama kwa sababu ni sisi ndio tuko na mzigo mingi ya kushota maji kwa mahali mbali. Tunaenda kung'ang'ana na mandofu tukishota maji, tunafukuswa, na hata wengine wetu wameumia na hata kupoteza maisha. Kwa hivyo maji ikiwa kwa wingi tunaweza pata mahali ambaye mifugo na wanyama watakunywea na mahali ambaye community Na sasa serikali ya Kenya kupitia kwa Wizara ya Mazingira inayowakilishwa na Waziri Soipan Tuya imezuru kaunti ya Marsabit katika harakati za kubuni mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Waziri Tuya amebaini serikali kuu imo kabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Waziri wa Tuya amebaini serikali kuu imo mbioni kufufua ekari 8,000 za ardhi uwevu kuzalisha chakula cha kutosha na kupanda miti katika azma ya kunufaisha mazingira. The Wetlands Restoration Program feeds into our 15 billion tree growing strategy and the bigger plan for climate action. Our president is the chairperson of the committee of the AU
on climate change. So we are leading from the front, and that is why we have the first ever climate summit, Africa Climate Summit, happening in September here in Nairobi, again to rally the region, to rally the globe. The climate change challenge, haina mipaka. We are blessed in this country that we have the science, the technology, and we have been having some pilot studies somewhere within Kalacha, and therefore within Kalacha you have seen that we have proved to the Republic and the entire world that the Chalbi Desert can be restored into green ecosystem. From the desert, from Chalbi Desert, we have recovered almost over 20 acres of the desert, now from open barren land to a green, what we call ecosystem that is full of dates, water, grass, and all other types of trees and fruits. We will ensure that we shake all this part of this country, entire republic, with the restoration, so that all our wetlands are secured, they are restored, there is water available, there is livelihood secured, climate change impact is mitigation is done, resilience and coping mechanisms is promoted. A previous month ago, 4 or 5 months ago, there was a prolonged drought. People were starving, animals were dying, and if irrigation is done and the food security now is boosted, we have water with us, yeah. But the problem is money. Yes. Yeah. So the government can fund this, that project like irrigation. If we get fund backup from the government, the entire community can benefit from it. Even the entire Marsabit County. Tukiangazia habari ya michezo ni kuwa klabu ya Kabras Sugar RFC imeibuka mshindi katika mashindano ya Driftwood Sevens yaliyofanyika katika kaunti ya Mombasa. Timu hiyo iliyoko Kakamega ilishinda Menengai Oilers kutoka Nakuru kwa alama 10 dhidi ya 7 katika finali. Wakati huo huo, KSB RFC ambayo ilishinda mashindano ya wiki iliyopita huko Kisumu ilimaliza katika nafasi ya 3 baada ya kuwafunga Strathmore Leos kwa alama 29 kwa 12. Kabras Sugar waliopewa zawadi ya shilingi 100,000 kwa kuwa washindi wa mzunguko huo ambao unasaidiwa na kampuni ya michezo na kamari ya SportPesa. Sasa fikira zinaelekezwa kwenye Prince Law Sevens huko Nakuru. National Sevens Aki takes a 3 weeks break, then it will be back in Nakuru for the Prince Law Sevens, and definitely this is the kind of entertainment that the fans can look for. And for me is to urge the fans to come and support the teams, and we see how it goes. Because as Kenya Rugby Union, this is where we pick up players for the Shujaa team, and you can see the boys working hard to at least to get that call up for them to represent the country. For me, mostly. Safina Madhani wa Kenya ameshinda katika kategoria ya wanawake katika mashindano ya squash ya Nairobi. Madhani alishinda kwa alama 3-1 dhidi ya Louis van der Pluijm kutoka Uholanzi. Katika kategoria ya wanaume, Amir Khalid wa Ufaransa alimshinda James Dalidi wa Kenya kwa alama 3 na kuibuka mshindi. I'm still winning tournaments. This is amazing that I can still do this at this stage in my career and my life. Yeah. So I'm going to keep playing squash. It's motivating this for me to keep playing. Yeah. So now it's all about giving back. We had a junior tournament yesterday that we organized with 70 entries. I would just like more girls and women to play this sport. That's my next vision for squash. Okay, to be honest, I was not even expecting to join. I just knew 1.5 weeks ago there was a tournament. I've not played much, I've not trained, so I'm already like super happy. I made the final. Of course, I was going for the win, but I think I was too greedy, and yeah, I think I wanted it too much. My focus was a bit off, so it was not the best match, but I'm really happy I made it to the final. She's good. She's a smart player, and I think that's where she outplayed me. She knew where to hit the shots, and I wish I could have done the same, but not today, sadly. Yeah. Habari hiyo inatutilia kikomo kwa taarifa za sasa hivi. Asante sana kwa kujiunga nami. Kwa habari zaidi, jiunge na Cynthia na Njala hapo saa 3 ambapo atakupasha zaidi. Jina langu ni Victor Enzobeli na nakutakia usiku mwema.